Imagine homum tio sato q in o tin hameto do impossible. Homum q via segos insurgurum, paraliticos andromia siritos malignos serum derotados. Tudo pelo poder do nome de Jesus. Esta e a historia de Lester Sumrall. Eo q vaca vi vragara vi desafiar sua fé e ascender seu coro para o sobrenatural. Fic comigo 8 finally descubra como des usu est homum para moversus e terra. Lester Sumrall nasceu M15 de fevereiro de 1913 em Nova Orleans, Louisiana. Era grotto como tantos outros. Mas dentro de sua casa havia uma dif iena marcante. Enquanto seu pai era homum incredulo, sua mãe era uma mulher de oro fervorosa. As o res dela subiam dia e noite, pedindo a descua el sea nsseo ro rebel do filho. Lester cresceu vendo esses res, mas nunca as levava a serio. Na adolescencia, queria distinta da igreja, preferia a liberdade, as aventuras e aspersas que o mundo podia. E assim com via a jornada do homum que nunca mais recurria diante do desafio. Que encarreria o mundo com sadia e viveria para provar que Jesus ainda salva, cura, liberta e batiza como Espírito Santo. Após sua cura milagrosa, Lester Sumrall en o quis esperar convenies u certificados. Ainda fracou fisicamente, mas como coro inflamado pelo chamado. Comeu a pregar pequenas cidades rurais dos Estados Unidos. Seu pulpito era simples, uma caça de madeira improvisada, uma bíblia sagrada e uma voz carregada de convicção. Ele dizia, Southeast me devida, vu gastar cada gota dela pregando o evangelho. Logo no inicio, sua sadia comeu a Southeast destacar. Lester n o tin hamedo de falar contra o pecado. Mesmo quando isso incomodava os mais influentes da cidade. Ele pregava com autoridade e o povo sentia que no era apenas jovem discursando. Havia poder nas palavras, algo que cortava a alma. Dizem que numa de suas primeiras viagens, ele entrou numa cidade onde os bares eram mais chios do que as igrejas. No primeiro culto, apenas alguns curiosos apareceram. No segundo dia, grupo de homens bebados tentou interromper a peregrinação o rindo. Lester parou, olhou diretamente para eles e declarou, o mesmo Jesus que libertou endemoniados vai libertar vossas agora. Ele orou com autoridade e, segundo relatos, dois daqueles homens caram de jolhos correndo, entregando suas vidas a Cristo. Seu ministério itinerante cresceu rapidamente. Ele pregava dia lps, ao livre, casas simples e escolas emprestadas. O importava o lugar, a mensagem era sempre a mesma, arrependimento, essa ele via o poder do Espírito Santo. Com o tempo de ministério, Lester sentiu que o chamava além das fronteiras de seu país. O mundo inteiro Southeast tornaria seu campo missionário. Essa decisão o levaria encontros que moldariam no apenas seu ministério, mas também sua compreens o saber fé, o rio e dons a Syracuse. O primeiro deles aconteceria do outro lado do oceano com Smith Wigglesworth. Era 1934. Lester, ainda jovem, chegou a Inglaterra uma de suas primeiras viagens missionárias internacionais. Levou falar do homem conhecido todo o mundo pentecostal por sua fé radical e milagres extraordinários. Smith Wigglesworth, o apóstolo. O primeiro deles aconteceria do outro lado do oceano com Smith Wigglesworth. Lester sentia que precisava conhecê-lo. Depois de alguns cantos, conseguiu marcar uma visita. Ao chegar, foi recebido por homem idoso, mas com olhos tio vivos que pareciam atravessar a alma. Wigglesworth o perdu tempo com formalidades. Pergunta logo sobre a vida espiritual de Lester, sobre a sua ro, sobre a sua intimidade com Deus. De repente, Wigglesworth Southeast levantou, colocou as mos sobre a sabia de Lester e comeu a orar. Foi uma oro comum, palavras carregadas de autoridade e covam pelo quarto, sem her. Da est jovem o mesmo espírito de fé para que ele pregue o evangelho com sadia e via sine e maravilhas seguiram a palavra. Lester testemunharia mais tarde que naquele momento sentiu como Southeast fogo percorresse todo o seu corpo. Era como Southeast estivesse depositando nele uma nova medida de coragem e uno. Dizem que outro encontro, Wigglesworth o abrir e com lágrimas nos olhos profetizou,
Vaca vai viajaro mundo e ver multides viram a Cristo. Aquilus momentos en o foram apenas inspiradores. Foram divisor do. Lester seu dali com umacio en vicio en demire de qo evangelho precisava ser pregado com demonst era o depoder. O qlno imaginava era q pucas en os depois estaria no centro dos casos de libe er tio mais famosos da historia moderna, o caso de Clarita Villanueva, nas Filipinas. O ano era 1953, Lester Sumrall estava nas Filipinas para uma série de runas evangelísticas quando vu falar de caso estranho que estava tomando as manchetes das jornais. No presidio feminino de Manila, uma jovem chamada Clarita Villanueva afirmava ser atacada por FORS invasivas. No eram apenas palavras. Guardas, médicos e jornalistas testemunharam marcas de mordidas e RRNHES aparecendo no corpo delas que ninguém tocas. O caso estava tio fora do comum que autoridades políticas southeast envolveram. Quando Lester sub da historia, algo quimo dentro del. El entendo que aquilo en o era apenas caso médico ou psicológico. Era uma batalha espiritual. Movido por uma sadia que só o Espírito Santo pode dar. Pediu a UTO Rizio para visitar a jovem. Ao entrar na cela, encontro Clarita apavorada, com os olhos cheios. Assim que LCOAMEOU a orar em nome de Jesus. Clarita gritou como Southeast estava sendo atacada naquele momento. Lester, sem recor, declarou com voz firme, Espírito Maligno, em nome de Jesus Cristo, sold esta jovem. O clima ficou pesado. Testamenes relatram que o pericha diferente enquanto Clarita Southeast contorcha no CHO. Lester continuou ordenando que todo poder demoníaco dixas aquela vida. Depois de momentos intensos, a atmosfera mudou. Clarita ficou calma, respirando profundamente. Pela primeira vez em meses, estava livre. Dizem que após esse episódio 8 autoridades locais reconheceram publicamente o impacto do que aconteceu. As cruzadas cresceram. Multides compararam e centenas entregaram suas vidas a Cristo. O QCOMEOU como caso de terror espiritual terminou como derramamento de essa LVO. E assim, Lester Sumrall continuou viajando ao mundo, pregando com sadia, enfrentando o impossível e inspirando GERES com uma fé que nunca recuava diante das trevas. Seu legado permanece vivo e hoje como exemplo de o RAO, coragem e entrega total a Deus.